பெற்ற உலகு Hi everyone, Vanakkam and welcome to Good Evening Canada. Indian show sponsored by Home Life Future Realtying, Selva Vettivel. Time on the 9:02 p.m. in Toronto and the temperature is 21 degrees Celsius. So, indicator for our agenda, lots of Power Pack news. But to start off, we will interview and start. So, our interview actually music group leader for Shiana's band, Shibodhan. So, we're going to have an interview about him. And again, Tamil Fest, I know நிறைய பேர் நீங்கள் போயிருக்கிறீங்க. So, the Tamil Festival வந்து 2 years அப்புறம் நடக்குது pandemic அப்புறம். So, we're just going to look at that. Again, it's happening Saturday, Sunday. So, again, go get some information about their band and Tamil Fest as well. And then for top of the hour, we have Health Minister John Wise Duclos. In they're talking about how federal government having the fundings of how they're going to incorporate it into long-term care. Again, there's a lot of questions reporters eல்லாம் கேட்டிருக்கேன், so we'll have a look at என்ன கேட்டிருக்கேன், என்ன பதில் சொல்லிருக்கேன். And then we have our currency for today. And then we have our Canadian Velam. And in the Canadian Velam, we have Deputy Minister and Finance Minister Chrystia Freeland. Again, reporters on the நிறைய questions கேட்டிருக்கேன் about COVID-19 as well, Ukraine war patti. So again, situations and mari nilamai undu. So we'll look at avenna adukku badal sollirukkranga. And then we have our weather and then the news. So starting off again today, nanga Tamil Festival patti. So Tamil Fest in the Saturday Sunday nadakudhu. And again, pandemic apara idan first time baliyala outdoor nadakupadu. I know last year they had it online. And a lot of people Tamil Fest they look forward to it. Ellarum koodi kalandu. There's a lot of food there, there's performances there, they have chinna pillailukku neriya activities ellam irukudanga. So again, in the festival on the Saturday Sunday nadakkuradhukku, one of the performers is actually Shiana's band. And Shiana's band music group leader Shibodhan, we have the pleasure of talking to him today. So vanakkam Shibodhan. Vanakkam, எப்படி இருக்கீங்க? சமா இருக்கிறேன், நீங்க? இருக்கிறோம். ஒரே பிஸியா போகுது. Yes, I know. So thank you உங்களோட டைம் எடுத்து வந்து உங்களோட ஷோல காய்க்கிறதுக்கு. So just a couple questions for you. So Tamil Fest again 2 years அப்புறம் நடக்குது. So what are your thoughts about Tamil Fest? So Tamil Fest வந்து almost one of the biggest event in Canada. Every summer நடக்கிறது. இந்த பேண்டமிக் வந்தபடியா பாஸ்ட் 3 இயர்ஸுக்கு வந்து ஒன்றும் நடக்கல. லாஸ்ட் இயர் வந்து விர்ச்சுவலாக நடந்தது. அப்படி இருந்து கூட கணக்கு மக்கள் வந்து பார்க்குறதுக்கு. இந்த முறை வந்து ஆஃப்டர் 2 இயர்ஸ் வந்து இட்ஸ் மார்க்கம் ரோடில் நடக்குது. பிறகு இட்ஸ் பிட்வீன் பாஸ்மோர் அண்ட் மேக்னிக்கலில். ஸோ தே வில் பி க்ளோசிங் த என்டையர் ரோட். அண்ட் அதில் தான் ஸ்டேஜெலாம் போட்டு அதில் தான் ரெட் கார்பெட் மார்னிங் சாட்டர்டே மார்னிங் 11 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணி 11க்கு முடியும். அதே மாதிரி சண்டே வந்து 11க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி 9:30க்கு முடியும்னு நினைக்கிறேன். மற்றது வண்டி அங்கே வந்து கணக்கு ஃபுட்டு, சின்ன பிள்ளைகளுக்கு விளையாடக்கூடிய இதுகள், ப்ளஸ் ரெட் கார்பெட்டில் வந்து டான்சர்ஸ், ஸ்பீச்சர்ஸ், பொலிட்டிஷியன்ஸ் எல்லாம் வரணும். ஸோ
lots of things. Perfect. So again, சொன்ன மாதிரி it sounds like a very fun event to be at. So உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வந்து I know Shiana's band they're going to be performing இந்த வருஷம் ஸோ எல்லாரும் அதுக்காக வெயிட் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறேன். கொஸ்டின் for you நீங்கள் முதல் தமிழ் ஃபர்ஸ்ட்டில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறீங்களா இல்லாட்டி இது உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைமா? Last year தான் எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஷோ விர்ச்சுவலாக செய்கிறாங்க. பட் திஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் we are doing it on மார்க்கம் ரோட்டில். ஸோ இது வந்து நாங்கள் சண்டே வந்து எங்களோட ஷோ வந்து சண்டே 5:30 to 9:30 மட்டும் நடக்கும். எங்களோட ஷோக்கு வந்து இந்தியாவிலேருந்து மகாலிங்கம் வந்து வர்றார். அடுத்தது ஸ்ரீலங்காலேருந்து கந்தப்பு அண்ணா ஏற்கனவே அவர் வந்துட்டார். மற்றபடி எங்களோட கேடியன் சிங்கர்ஸ் வந்திருக்கு. நம்ம சின்மை விதிஷாயின் இருக்கிறா, என் வைஃப் அனோஜனா பாடுறா. அடுத்தது கோபி மாஸ்டர், தாமிரா, சாய்மிரா, கிளாட்சன், அஜீஷ் பாடுறார், ஸ்னேகா ராகவன், சுவேதன், and also my 2 daughters are singing as well. Oh wow, that's amazing. You have a very big lineup there. உங்களோட daughters இதான் first time perform பண்றீமா? No, they already performed so many times, but this is the big stage for them. Well, I'm excited to see that, and I'm sure everyone is too. So practices எல்லாம் எப்படி போகுது? I know you have a lot of artists on board. So இப்போ instruments இருந்து singers இருந்து practice எல்லாம் எப்படி coordinate பண்ணி செய்றீங்க? சோஃபா வந்து நாங்கள் 4 ப்ராக்டிஸ் வந்து வச்சுட்டோம். இன்னொரு 1 more ப்ராக்டிஸ் வந்து நாளைக்கு இருக்குது. எங்களோட இன்ஸ்ட்ருமெண்டிஸ்ட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு 10 பேர் வந்து பேண்ட் மெம்பர்ஸ் இருக்கிறோம். ஸோ ஒரு 2 கீபோர்டிஸ்ட், லீட் கிட்டார், பேஸ் கிட்டார், ட்ரம்மர், 2 ஆக்டோபேட்ஸ், 2 தப்லா பிளேயர், 1 பெர்கஷன் பிளேயர். ரிஹர்சல்லாம் பார்த்துட்டோம். we are almost ready. இன்னும் ஒரு 1 more rehearsal tomorrow night, and after that I'll see you guys on stage. Wow, that's amazing. So I know உங்களோட band name எல்லாரும் they've heard it before. They're very familiar with it. So இந்த ஸ்டேஜில் வந்து என்ன genre, if you can say, என்ன genre, என்ன மாதிரி மியூசிக் ஆடியன்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம்? ஸோ நாங்கள் ஒரு சாங் லிஸ்ட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து 3 ஹவர்ஸுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கலாம். அந்த லிஸ்ட்டில் வந்து பழைய பாட்டுகள், மிக்ஸுகள், புது பாட்டுகள், குத்துப்பாட்டுகள் எல்லா வகையான இதுகள் இருக்குது. நீங்கள் எப்படியும் கட்டாயம் வந்தால் உங்களுக்கு அதில் என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லலாம். Perfect. Well, thank you again கலந்து கொண்டு உங்களோட டைமில் இன்டர்வியூ தந்ததுக்கு. I'm sure எல்லா வியூவர்ஸும் they're very excited Saturday வந்து உங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸை வந்து பார்க்குறதுக்கு. So again, thank you Shubodhan for joining us today. All right, thank you. வணக்கம். தமிழர் திருவிழா 2022 டாமில் ஃபெஸ்ட் ஆகஸ்ட் 27-28 சனி ஞாயிறு தினங்களில் வழமை போல் மார்க்கம் வீதியில் குழந்தைகளுக்கான களியாட்ட கலைஞர்களின் கலை நிகழ்ச்சிகள், ஏராளமான தாயக உணவுச் சாவடிகள், கோடையை நிறைவு செய்ய கொண்டாட வாருங்கள். டாமில் ஃபெஸ்ட் www.tamilfest.ca. உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் 5 Home Life Brokerage in Canada. Broker of Record செல்வா வெற்றிவேலின் அனுபவ பட்டறிவுடன் கூடிய பயிற்சி. 600க்கும் மேற்பட்ட முகவர்கள் நமது சமூகத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட முகவர்களை உருவாக்கிய பெருமை. 4000 சதுர அடி பரப்பில் ஒரே கூரையின் கீழ் பிரைவேட் லெண்டிங், மோர்ட்கேஜ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லா ஃபர்ம், இன்ஹவுஸ் ட்ரைனிங், நெட்வொர்க்கிங் ஈவென்ட்ஸ், செமினார்ஸ், இன்னும் பல. ரியல் எஸ்டேட் துறையில் உங்களை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்திட ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show sponsored by Home Life Future Realty, Selva Vettivel. Time on the 9:09 p.m. in Toronto. The temperature is 21 degrees Celsius. So again, Tamil Festival, Sonamari, there's a lot of activities, lots of food, which is amazing because Tamil Sapad is just, it's really good. Then நிறைய vendors இருக்கிறியும், music, dance performances, speeches in the Sonamari. So a lot of things happening. So kandipa check it out Saturday, Sunday. And உங்களுக்கு கூட information வேணும்னா tamilfest.ca க்கு போயும் நீங்க பார்க்கலாம் informations. So another thing we're going to talk about is top of the hour. So இப்போ ஒரு health concern இப்போ நடந்து கொண்டு இருக்குது. So before we get to our top of the hour, long-term care, so the hospitalized இருக்கிற seniors who need beds. So again, long-term care is a problematic hospital. If you had to go for an appointment or the emergency, a lot of departments shut down. So emergency rooms, hospitals, just because space shortage. A lot of people need hospital beds, but there's not enough space.
So unfortunately, what's happening with this is Ontario government they're actually considering senior long-term care irukka vendiya aakala, but it sucks because ஒரு availability அங்க இருக்குதோ, I mean the close to home family அவை எங்க இருக்கிறோம் வந்து ஒரு அந்த distance usually நாங்கள் எவ்வளோ க்ளோஸாக வைக்க முடியுமோ அவ்வளோ க்ளோஸாக வைப்போம், because it's easier for family to come and go, caretakers, whoever it is. But in this situation பார்த்தீங்கன்னா again beds இல்லை என்று சொல்லியிருக்கிறேன். So if someone இப்போ ஹாஸ்பிட்டலில் கட்டாயமாக இருக்க தேவையில்லையண்டா, they don't need to be monitored 24/7 hospital, but just ஒரு long-term care home அவை தேவைப்பட்டா சிலாக்கு they're being transferred. So இதாவது northern Ontarioல 300 kilometers away, அப்படின்ற இருக்கிற ஹோம் ஏரியா எல்லாத்துலேயும் விட 300 kilometers தூரத்தில் வந்து அவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண இயலும். ஜஸ்ட் பிகாஸ் இப்போ பெட்ஸ் they need it. ஸோ எந்த பெட் வரதோ அங்கே தான் போடுறீங்க. they don't really care நீங்கள் கிட்ட இருக்கிறியோ தூரமாக இருக்கிறீங்களோன்ட்டு. So that kind of sucks. I know it's tough, but again provinces இது சொல்லிக்கொண்டே இருக்குது because space இல்லாட்டி there's no option. But outside of northern regions in Ontario, உள்ளுக்கெல்லாம் we சொல்லிருக்கேன் லிமிட்டாக வச்சுருக்கேன், ஒரு 100 kilometer limited, இல்லாட்டி within city and 30 kilometer distance. So again உப்பதேக்கு they don't know exactly என்ன numbers எப்படி ஹேண்டில் பண்ண புரியுமெண்டு, but உப்பதேக்கு this is the backup plan. Again, speaking on this, on the top of the hour, we have Health Minister Jean-Louis Duclos. And again, federal government, avende funding vachu eppadi long-term care home ku avey adu use panna priyamende, he's going to talk about that, as well as reporters vanda kaichirukkem. Reporters neriya questions again about the system, long-term care, enna plans irukku for the federal government adum kettirukkem. So let's have a watch. Taking into account the fact that the Prime Minister said there would be further investments. But let me take stock of the actual levels of investments. Over COVID-19, $72 billion in addition to the Canada Health Transfer. Today, $1 billion across Canada. In budget 2022, another $3 billion just for long-term care over the next few years. Just a few weeks ago, a $2 billion additional investment to reduce backlogs in surgeries, treatments, and diagnosis. And over the years, in about 4 years from now, the Canada Health Transfer will automatically increase by about 25%. That's a lot of increase. Now, on percentages and dollars, there is a futile debate and a useful fight. The futile debate is about percentages. Because if you look at the numbers, I know it's a conversation of finance ministers, if you look at the numbers, if you look and you do the calculations right, the actual percentage of public health expenditures funded by the federal government is about 35%. We're already there. Now, it's been like that for many years. For that, you need to make the calculations correctly and include the value of the transfers in fiscal transfers, the tax points that specialists point to. So if you do the calculation right, we're already at 35%. But that's a futile debate. The more important debate is the important fight for workers. And that's why we have such, we all know how important it is to keep working together provinces, territories, and the federal government, because that's what at the end matters. It's the results for healthcare workers that matter, because when we do that, we get the right results for the patients, including the hundreds of thousands of patients whose diagnostics, treatments, and surgeries have been delayed. But that's a $2 billion additional investment that was announced just a few weeks ago. Simple request from the health minister to bring that request to the PMO. Will you commit to at least bringing that again to PM Trudeau's attention? Certainly, and I have these conversations almost daily with the finance minister and the prime minister's office. Everyone is on the same page. மார்க்கம் நகரில் உங்கள் அனைத்து தங்க நகை தேவைகளுக்கும் ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ் நவீன டிசைன் தங்க ஆபரணங்களை குறைந்த விலையில் பெற்றுக் கொள்ளவும், உங்கள் பழைய நகைகளை கொடுத்து புதுப்பித்துக் கொள்ளவும். ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். உங்கள் நகைகள் எந்த தரத்தில் உள்ளது என்று இன்றே பரிசோதித்து அறிந்து கொள்ளுங்கள். தங்கம், வெள்ளி, டைமண்ட் என அனைத்தையும் பெற்றிட தரமான நிறுவனம் ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ்.
மார்க்கம் அண்ட் ஸ்டீல் சந்திப்பு கருகில் இன்றே அழையுங்கள். நகை வாங்க நல்ல நேரம். IP Gold and Silver House. தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ், ப்ரொஃபஷனல் கோஆபரேஷன், டிராபிக் டிக்கெட்ஸ், லேண்ட்லார்ட், டெனன்ட் போர்ட் தொடர்பான விடயங்கள், எம்ப்ளாய்மெண்ட் லா, ஸ்மால் கிளைம்ஸ் போன்ற அனைத்து விடயங்களுக்கும் தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ், ப்ரொஃபஷனல் கோஆபரேஷன் சட்ட துணை நிறுவனம் 4163262850. சட்ட ஆலோசனை தேவையாளர்களுக்கு சரியான முறையில் குறைந்த கட்டணத்தில் சிறந்த முறையில் தொழில்முறை சட்ட உதவியை வழங்கும் சட்ட துணை நிறுவனம் தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ், ப்ரொஃபஷனல் கோஆபரேஷன், ஸ்காப்ரோவில், வார்டன் அண்ட் ஷெப்பர்ட் சந்திப்பில் தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ். Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Home Life Future Realty Inc. Selva Vettivel. Time in the 9:16 p.m. in Toronto and the temperature is 21 degrees Celsius. So what we're going to look at is COVID. So COVID again, I know a lot of sectors lives affect பண்ணிருக்குது. இப்போதைக்கு யாரு கூடுதலா I think affect பண்ணதுண்டா students. Because again எல்லாருக்கும் தெரியும் summer is over. Kids எல்லாரும் ஸ்கூலுக்கு திருப்பி போகணும். ஸ்கூலுக்கு போறேன்டா it means 30 students or whatever it is, or a classroom and again fall season எல்லாருக்கும் தெரியும் தடிமல் தும்மல் எல்லாமே it's a problem. So இதில் Ontario Science Table actually காய்ச்சிருக்கேன் and they were discussing என்ன benefit இருக்குது, என்ன pros, என்ன cons ஒரு temporary measures ஸ்கூலுக்கு வைக்கிறதுக்கு in terms of COVID and again பிள்ளைகள் in classக்கு திருப்பி போகிறது. So again in the past கடந்த 2 வருஷம் பார்க்கும்போது ஸ்கூலுக்கு ஐ நோ சில பிள்ளைகள் ஒரு பிகினிங்கில் அட் ஹோமில் ஸ்கூல் செய்யணும்னா அவைக்கு ஒரு ஃபன்னாக தான் இருந்திருக்கும். ஸ்கூலுக்கு போகிற வேலை வேக்கப்படுத்த வேலை they don't need to or wake up, they don't have to get ready and go outside. So ஒரு ஃபன்னாக தான் இருக்கும். பட் சில பிள்ளைகளுக்கு ஆக்சுவலி ஒரு they need that social environment. Most students do. I think especially if you look at the younger kids, ஒரு சின்ன பிள்ளைகள் இப்போ கோவிடில் பிறந்த பேபிஸ் எல்லாம் they're less social. இப்போ வேறு ஆக்கள் காய்க்கிறது பலறது கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும். ஜஸ்ட் பிகாஸ் அகேன் அந்த இன்ட்ராக்ஷன் உங்களுக்கு அவ்வளோத்துக்கு இல்லை. ஸோ இதே போல தான் ஸ்கூலில் தான் மோஸ்ட் பிள்ளைகள் they learn their social skills and interaction because 8 hours a day ஸ்கூலில் they're play with their kids, the teachers, வேறு ஆக்களோட. So just that interaction